Journey. Professor Asfal is a good friend of mine. Personally, Rodera, why Borgio Mendi Kesati, Buabai, Tukeso Jindabatri, Namahi, Wajabuda, is so har'a why topica general observations and the common communication pitfalls. Looking inside Oromo meetings and events, jedhurratti muuxannoo horatanii fi waa'ee xiinxallaa isaanii irratti haasaa barnoota nu kennu. Kanaaf daqiiqaa 20 qabdu Professor Asfaaw sa'aa kabachiisuudhaaf hedduun tattaaffii godhaa akkuma isinis yeroo hedduu waa'ee sa'aatti irratti yaada garaagaraa kennachaa turtan. I will follow your lead. And daqiiqa 5 yeroo hafee isin yaadachiisaa akkasitti ol quba qabanne jechuudha. Namoonni gaafii qabdan sa'aan gaafiidhaaf kenname jira. Sa'a sanii eeggattanii yeroo sanitti gaafachuu dandeessu. Karaa chaatitiinis barreeffamaan gaafii keessatti dhiyeessuu dandeessanii. Bifa saniin jechuudha. Without any further ado, I would like to welcome Professor Asfaaw Deyyana. Thank you. Is it visible? Yes. Okay, so by way of disclaimer, I'm not a communication expert, or I'm not a professor of linguistics. I'm speaking only from my experience. And I'm especially pleased because I a very close friend and family member from home, Bagat Ufte, I will not call your name. And let me get to it. Definitely 20 minutes. Going any further will be violate my own presentation. So please stop me when the time comes. Sorry. This is what I'm going to talk about. The overview, and every presentation should have an overview, and don't make your overviews 20 points because nobody has time to read. I'll come to that. I'll talk about format, use of color, bold, underline. This is lacking in most Oromo presentations, for that matter. I'll speak in English because I know there are a few who don't speak Oromo, but I'm pretty sure everybody speaks English. I will violate Dr. Baharu's guideline a little bit. But I may mix it with some Oromo if needed. I'll also just briefly mention about the context. We tend to write a lot on PowerPoints, and we never give people to read the entire text anyway. I'll talk briefly about structure and then time. Now, I want you to pay attention to this page, how cursive the letters are very nice. They look like handwritten. They're nice looking, but not readable. Now compare this page to this page. How is it going? It's a lot better. It reads better. It doesn't look as nice as this one, but they're exactly the same. And I also need alternate blue and black. That is because when you put everything in black, people may not see the bullets very well, and they don't understand where the first bullet ends. It's a little confusing at that speed. So you alternate, but don't make red and green, and don't make those extravagant colors. We have those enough on our flag. We don't need to put them in fonts. Fonts have to be a decent color, a quieter color, black, light blue like that is fine, but it has to go first with the background. If I put yellow, nobody will be able to read it fast enough. It just becomes very, very difficult to communicate. So just pay attention to the overview, the format. I'm starting right there. The format is very important. Use of color is very important. What to do, where to do, put bold, and what to underline. Those things are very important, and I will show you what I mean. Again, I'm putting a title on every slide for the reader. I don't expect my follower to pay 100% attention. If he's distracted or she's distracted for a second, coming back, they know where I am. So my overview tells right now where I am.
And again, I'm talking about format, use of color, bold. Why did I make the rest of the bullets very light? Because it's by intuition, people know that I'm talking about format now. So, color. This is from my previous presentation. My point is not in communicating the content. I'm showing you how I put two ideas separately and how I put the bold so that one can catch my main point. The whole paragraph, the whole sentence may be too long for people to read, but I'm giving all you need to know about this paragraph. The main point is in bold, so you can just pay attention to the bold and leave. And the same with the second paragraph. Just pay attention to the bold, and if you have time, read it all. But you don't have. If you don't have time, you're a slow reader. Just pay attention to bold. So the use of bold, the use of color, to put this color, because I don't want people to think she's part of the text. She is the author of this text. So I put a different format. So this thing intuitively tell you what the follow is. Each slide has a title. Ideally, that's what we need to do. And the use of colors, alternate. Now you see, I'm making other ones in light color, only the brighter one, right, less. What that means is, from my overview, which I introduced at the beginning, I'm jumping to the next point. So the audience knows where I am. So write less. Look at this. I've seen something like this in the past. Really. Now, you want me to read this? Can you read this? How many minutes will it take you? This is very common. People put a lot of text on a page, and it makes no sense at all. Instead, compare this, for example, to this. So this is a no-do thing. By the way, if you put your text at 18 fonts, 1/8, and whatever doesn't fit on that page should go. You should not put a PowerPoint in less than 18 fonts, 1/8. And look at that. I'm trying to explain the same thing I wrote here using a picture. This is from my recent presentation where Menelik cut the left leg and right hand of all the Askaris, the Eritrean fighters who fought for Italy. 100, by the way, 400, 500, I don't remember the exact number, but this picture speaks much more than my condensed text here, which doesn't really convey anything. It is too difficult to read. And instead, I explain Menelik's brutality with this simple picture. And now I can explain the picture in my own words. Of course, in order to explain this type of word, don't just walk into it. You have to exercise. By the way, when I started teaching some centuries ago, I closed my room. I presented my work to myself, sometimes to my wife, and I do it 4, 5, 6 times until I get the timing right, the wording right. Nowadays, I think I'm experienced enough. I don't have to do that. But any young presenter, don't ever go and present your work as the first presentation to the audience. Exercise and time yourself and do that at home, at night, 4, 5, maybe up to the 10 times. Make sure you are within the time. And make videos. Do you remember this video? It tells much more than what I can present in a text. You only click. By the way, how do you make videos? Play it on your TV and just record it with your telephone. Now you have it on your telephone, you can load it wherever you want. Very simple. You don't have to go through a complicated download, etc. Just play it on your computer, then video that presentation. You don't care about the quality that much. This is how I did this one. The quality is not good, but the point is made. So use videos and pictures like this and videos like this to make your point. Now, structure. This is another big problem. People start something that should be at the end or from the middle, and then it's all chaotic.
What do I mean? For example, in my recent presentation about institutionalized torture, I started with Menelik and then Haile Selassie. By now, the audience knows what to expect. They will expect what? Derg. But if you go to prosperity, you have to put a big disclaimer why you didn't cover the middle two regimes. And if you start with Derg and then Menelik, you are confusing the audience. I'm just giving an example, but every presentation can be put in a nice sequence. So put a vertical sequence to your presentation. And a very important note of that is also put a horizontal connection. Remember this is from my recent presentation. I talked about Gaza being in jail, and I talked about this young man, Abdi, who went to also went to visit Abdi. I could have to separate it, but they are connected because the young man went to visit Abdi, and that's where he was arrested. And making these two stories, putting them horizontally together, makes a lot of sense. It's lacking of, and if you, I mean, not only makes sense, but it also makes the case very strong. So connect your presentations vertically, connect them horizontally. In other words, give examples. Don't just put vague statements that are not supported with facts. The generalized approach will be connecting your presentation horizontally. Now, I'm coming to time, which is one of our greatest weaknesses. I will give you an example of time. Please listen carefully, not to the content, but the way the next meeting manages time. Please pay attention to how time is managed. Now, gentleman yells back. Gentleman from Oklahoma. Thank you, Madam Speaker. I yield 2 minutes to the distinguished ranking member of the House Intelligence Committee, my good friend, Mr. Nicholas from California. Gentleman's recognized for 2 minutes. I want to thank the gentleman. We are not here to run, support the goal of removing the president from office. Gentleman's time's Regardless expired. of the Gentleman's time's expired. I yield the gentleman 15 seconds. pay attention. Did you see that? The gentleman time is expired. You can't utter a word after that. She said, no, your time has expired. And then the chief who is allocating the time from his party gave him another 30 seconds. You have to respect time. I don't want you to get into the detail. I don't want you to listen to the entire 2 minutes. But I jumped, but came to the last 2 minutes. So pay attention again. Gentleman's recognized. Yield 1 minute to the gentleman from Maryland, a distinguished member of the Rules Committee, Mr. Raskin. Gentleman's recognized for 1 minute. Thank you, Madam Speaker. The House impeachment inquiry is discussed. The majority has conducted hearings up to this point in a scrupulously bipartisan way, giving professional staff counsel, the majority and the minority, precisely equal time to question witnesses and equal opportunities for members of the majority and the minority to question them too. Despite, Gentleman. I yield the gentleman initial 20 seconds. Gentleman's recognized. we will afford the president all the due process protections that were afforded to his predecessors in a similar situation. That includes the ability to attend hearings, question witnesses, and submit evidence. As recently as Friday, the federal courts have reaffirmed that the House is the sole judge of impeachment, and we set the rules here. These rules are fair and strong, and will make sure that we can and we will defend the Constitution of the United States. I yield back. I speak, I yield myself 10 seconds. Gentleman's recognized. The gentlelady wants to talk about a sham process. Let's talk about a sham process. Instead of respecting the constitutional authority of the House of Representatives, the White House has obstructed our investigation, ignored our duly authorized subpoenas, withheld key documents, prevented witnesses from testifying, and intimidated witnesses. They have tried to disparage members of Congress. I yield myself an additional 5 seconds. And who are trying to they disparage members of Congress. That's how time is respected. Now let me take you to the second example.
before that, I wanted to pay attention. This was the House hearing where Tadale was involved. A guy named Badwaza started at 35 minutes, 15 seconds. He was warned at 37. He was supposed to, everybody was supposed to speak for 5 minutes, and he was told to stop at 47:01. He continued for 28 seconds. Sorry, here. He stopped at 41, warned at 40:37, and he took 6 minutes. By then, the congresswoman was upset because he went a little bit over, but she wanted to make sure that doesn't happen again. So when Tadale was speaking at 41, she told her to stop at 47:01. Tadale didn't. Again at 47:10, Tadale didn't. At 47:20, Tadale didn't. Congresswoman tells you to stop. Did you hear that presentation? You stop. You stop. She took that as an offense, and Tadale was never asked again. I want you to pay attention. We'll have 5 minutes. I'll let you know when the 5 minutes are up. I will tap lightly on my gavel at the 30-second mark, and then we'll ask you to conclude. Thank you very much. I'd like to call on Mr. Badwaza. Chairperson, ranking and members of the subcommittee, examiners and sanctions for non-compliance. All parties was warned. Did you see that? The use of violence as a political tool and agree to refrain from inciting supporters to engage leaders will be represented at all levels. Thank you. Thank you. Thank you very much. Our next is Seydale Lema, the journalist, if she would please speak. And witnesses know that when it comes to the Q&A... Professor Asfaw, daika shantu siniyaave. Seydale? Needs to find its root causes. And you mandated investigation team is the only place to start looking in front of Prime Minister Abiy needs to find its root causes. And you mandated investigation team is the only place to start looking for in order to hold to account those who have wreaked havoc for the last 2.5 years and continue. Second warning. Ethiopia must also commence an all-inclusive political dialogue as soon as Third possible. warning. And that should be preceded by the release of Another warning. Now, Another warning. let me move on to the next. She was witness, cut. please. She was cut. Blanchard? That's a disrespect. You see, you made yourself disrespected because she told you to stop. You didn't stop. And then the congresswoman was so upset. In my opinion, that's why Tadale was never asked again until the last one question. And even that last question, Jilani, they told her, we don't have time, please hurry up. They thought she never respects time. So respecting time is extremely important, especially if we are going to operate in a US environment. And we should, my worry is we grow into this redundant and continuous and disrespectful of time type of discussions. Whatever I'm talking about, respect of time here doesn't apply to my good friend Trevor, by the way. I know he respects time. Gentlemen, yes, ma'am. Thank you very much. Oh, you didn't need to do that. I think I made in time. Yeah, you actually have another 2 minutes if you want to use it, or if you are done, we can. I yield back to the chairman. Okay, thank you very much, Professor Asfaw. I think that was very, very informative, and I had to galatoma ulfada. Topic in Katan Davarra. Our next speaker is Dr. Tafari Margo.
Dr. Tafari Margo is a professor of economics at the University of Waterloo in Ontario, Canada. Professor Tafari has been working on policy making and economic development in Africa. So Africa irratti waa'ee economy guddina economy Africaatiif policy Africa irratti hedduminaan kan researchii fi qormaata yeroo dheeraadhaaf gaggeessaa turanii har'a toopiikaa waa'ee communicating effectively jedhurratti barnoota nuu kennuuf deemanii. Without any further ado, I would like to invite Dr. Tafari to the stage, and please welcome Dr. Tafari. Dr. Ahmed, one and ace to share good Jalkaba. I'll talk now. Mulata, Dr. Tafari. Introduction the Katie Bias Ahmed or the Oromia Foundation copy and a copy to get Sunny and by the way, it's not fair. It's a tough act to follow as Paul has you know, his presentations are always nifty. He uses lots of graphics and very practical examples. By that presentation is how it's a board of Mona Hiris Italy, Galmanuki. And by the way, I will make my presentation despite the challenge that I have of expressing myself in Afan Oromo. I will use Afan Oromo and English depending on the point that I'm trying to make. So, when case some Ketanani has actually already chatted, of culture. Here are some of the points that I'm going to talk about in the next few minutes or less. In Nijal Kaba, know your audience wanted to report Asa. Jechuni wanted in A Sitan Kuni. In Yukiata is a to wanted to Asa. In the Lamata, you need to start your presentation strongly to maintain the interest and the attention of the audience. Truly, presentation in case study, copy in case study, kalbi and case patota, akawat botani jal kabu, one the jedhurratti nasa. In the Lamafa, in this other far, Bu'an copy case study, okay, presentation case study, okay, research case study. You need to highlight the relevance, the significance of the findings of the case study. One Matatimu Kabru Ana Bu'an copy case study, presentation case study, research case study, corporate case study, Mahalat Kate, Jalal Sarar, and the Umania over what should have done one to put in now. In the can, why immediate that Gargarum, the Ratile want to notion and Jera, so Kagari, one has a Kaba, and a Ratti one and double Yojurate. You need to use images and graphs judiciously. You shouldn't go overboard with it. Garumo, Abdi Wantoko,
keessumatti wanta nuance ta'anii graafiin waan akka gaariitti isinii salphisee dhiyeessa gatii ta'ee fi graafiidhaan imeejii adda addaatti illee gargaaramuu akka isin irraa eegamuuf isin barbaachisu haasaa baay'ee kana. Dhumratti warri lamaanii qabxiiwwan irratti haasa'uu tokko irratti akka gaariitti asfaa haasa'eera. Waa'ee yeroo kabajuu beekumsaaf dandeettii oodiyensii keessanii kabajuu jechaadha. Yeroo kabajuu jechaan kabajaan immoo karaa biraallee waan sanarratti waan haasa'uu nan qaba. Asfaa akka gaariitti haasa'e waa'ee isaa qabxii sanarratti inni kaan yaa wanta dhiyeessitan cinqii malee with a relaxed demeanor sagaleedhaan haa ta'u gochara keessaniin haa ta'u yoo jookii illee himuu dandeessu ta'e jira miti wanta nama waanii godhu keessa bubuusuudhaan jechaadha wanta tokko tokko mi'eessanii dhiyeessuun hin danda'amu. Sanarratti illee waan an jedhu nan qabaa. Jalqabaa let me talk about this, knowing your audience and preparing accordingly. Audience keessan baruun qabxii isa jalqabaadha. Maaliifan dhiyeessa waraqata kana yookiin presentationin kun eenyuuf dhiyaata isa jedhu akka gaariitti hubachuun barbaachisaadha. Is it a sales pitch that you're making? Or are you making a motivational speech? Or are you making an academic presentation? Or is this a job interview? Aniga secretary academy keessa jira. Tanarratti xiqqoo ishee waan keessa darbe waan ittiin hojjedhu fananii academic presentation irratti kan fuulleffadha jechaadha. Walqabataan immoo hojiidhaaf illee gaafa gaaffiif deebiidhaaf dhiyaattanii akka dhiyaattan jechaadha. Kanarrattiin waan xiqqoo ishee jedha kana jalatti. Waa tokkoni academic audience jechaanii baay'ee uummata hamaadha, uummata jabaadha. Jabaadha jechuuni very demanding and can be brutal at times. Dogoggora salphaa nutti fakkaatullee irra nuuf hin darban. Sanu isa fuudhaan maaloodhaan waan jennu wanta akkasii hin jiru. Ani egaa akadeemiyaa keessatti yeroo muraasan dabarsee kana keessatti waan hedduu nama naasise hedduun arge. Fakkeenyaaf yeroo nani PhD koo jalqabe barumsaa waggaa tokko Federal Reserve Bank akka research assistant hojjechaan ture. Seminaara adda addaatu qophaa'a baankii kanatti ekspertoota adda addaatu dhufaa torban tokkiin yeroo tokko maaltu ta'e beektu dubartii tokkotu she is an academia dhuftee waraqaa dhiyeessiti. Wanta hedduu na naasisee fananee muuxannoo kana sirriitti mu barbaade. Waan xiqqoo dogoggorte natti fakkaata. Dogoggoritti immoo waan hunda keenyaaf illee ifaa turedha. Uummanni gaaffiidhaan sarde. Tokko jalqabe lamatti fufe. Dubartiin handilii gochuu dadhabde amma. Wanta jettu wal'aalte. Booda namni tokko lama keessaa luluqqee bahuu jalqabe. Lafuma jaajitetti hinnaatee akka waan imimmaan wayiitti dhugaan ittiin jedha because it came across as so disrespectful. Isheenis gidduutti kuttee haasaa ishee xumurin wanni ishee cufatteetu hindee tokkitti. In irraanfadhu muuxannoo kana. Yeroon Berkeley turesii waan kana caalaan arge. Presentationii kennu nama kufe tokkoon beeka. Nama kufe naasuudhaan gaaffiidhaaf maaloodhaan namoonni sardaniin naan. So the academic audience is very brutal. Sectorii kana keessa
jirtu yookiin gara kanatti adeemtu taanaan audiensiin kuni maal barbaadatu jedhu baruun baay'ee barbaachisaadha. Wanta uummatatti dhiyeessitan kanarratti ekspertiiziin qabaa jettanii dhiyaattu ta'ee fi sana qaawwaa jiru hunda tuqqaallattanii dhiyaachuun baay'ee murteessaadha. What I am saying is sufficient preparation is a must. It's a must. Inni lammataa akkuma jedhee wanta egaa waa'ee qormaataati kan inni haasa'aa jiru. Yeroo waa'ee qormaata keessanii dhiyeessitanii wanta nama hawwatu wanta jiramtii intarastii oodiyensii keessanii hawwatuun jalqabuu danda'utu isinirra jira. Qormaatichi maal agarsiisa? Wanta namni hin beekne informationii haaraa findingii haaraa jalqabuu danda'utu isinirra jira. Yoo waa'ee qormaata keessan keessatti rakkina isin quunname background informationiidhaan attamitti immoo rakkina sana hiikuu dandeessan methodology maalii kanaan jalqabdanii intarastii namootaa luuz gochuu dandeessu gatii ta'ee fi jalqaba akka gaariitti itti qophooftanii wanta haaraa wanta isin namatti addunyaatti himuu barbaadanii jalqabuutu isinirra jira. Sektarii kana keessa jirtu yoo ta'e jechaadha. Akka fakkeenyaatti yeroo ani barumsa suura jala gahee gabaatti dhiyaadhe wanta advaayizariin koo tokko riisarchii koo hin beeka utuu ani gabaatti hin dhiyaatin mee kottuutii wanta pirezentii anaaf godhinaan jedhee na gaafate. Tole jedhee tananii background informationiidhaan maaloodhaan literature review maaloodhaan inni qaqqabe gidduutti na dhaabinaan jedhe. Approachiin kuni si hin baasu jedheetu waantan gochuun irra jiru jalqaba kanatti namatti himuun sirra jiru. Researchiin kee baay'ee exciting jedha. Isarraa jalqabi. Keessumatti audiensiin kee academic audience gatii ta'ee fi isa namni beeku ittiin himin isaan yoo jalqabde isaan yoo wanni taate intarastii nama baay'ee luuz goota. Kanaafi isatii findingii kee irratti focus godhiitii isaan jalqabiitii akkasitti attentionii namaa argachuu dandeessa. Naan jedhe. Isa fayyaa dadda akka fakkeenyaatti isinii kaasee haasa'u jettanan. Qabxiin inni sadaffaa akkuma sila jedhee bu'aa qormaata keessanii jala sararaati namatti hima. Jala sararaati. Meaning you need to highlight the relevance of your research and the key findings. Relevance, the significance of your findings. Maa'inni bu'aansaa qormaanni keessan. Maal dabala beekumsa nuti qabnu irratti fiildii sana keessatti. Contributioning keessan theoretical ta'uu danda'a yookiin empirical ta'uu danda'a. Kana highlight gootanii namatti himuu danda'uun dirqama ta'a. Kana immoo gootan immoo egaa hanqinatu literature sana keessatti hanqina wayiitu jira jettanii irraa kaataniitu waa xinnoo isheetti dabaluu keessan mul'isuu jechaadha. Yommuu kana gootanii yeroo hanqina literature sana keessa jirullee ibsuun dirqama ta'a. Don't brag. Yes, you need to show the gaps in the literature and how your research fills the gap without bragging. Fakkeenyaaf, peepara tokkotu jira. Peepara nani jaalladhu, ijoolleen ani barsiisu kanan yeroo dhaabbatu akka isaan dubbisan gaafatu tokkoni. A paper titled $1 trillion Bill on the Sidewalk gaaffiidhaan jalqaba. Mata duree dhugdisaayyuu baay'ee wanta nama hawwatudha. Contribution in paper kana akkasitti summarized ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf, you could summarize the findings of this research as follows.
this research shows that removing the barriers to free global mobility of labor could increase world GDP to $200 trillion per year. GDP na dunya har'a trillion saddeettama akkasi. Yoo movementii dhala namaa addunyaa kana keessa wanniitu jira, seeraa fi adda addaatu jira, abbaan barbaade lafa barbaade ka'ee lafa barbaade dhaqee jireenya isaa jiraachuu hin danda'u. We have boundaries, we have political boundaries. Yoo kana remove goone Ormaalli kun kan inni agarsiisu jechaadha. Welfare in dhala namaa, it is going to more than double wanta jedhutu mul'isa peepariin kun. Waan akkasii information akkasii namatti himuudhaan jalqabuun dirqama taati nama gargaaraa jechaadha. Inni kaan akkuma sila jedhee, you need to use images judiciously. Kanarratti asfaa akka gaarii taaseera. Graphs can be very powerful in conveying not just a simple message, but a nuanced message, Richard. Fakenya, I'm going to stay with this example of GDP. I'm an economist, as you know. GDP, the gross domestic product. Wanti kuni sadarkaa jireenya yookiin guddina biyyaa. Dr. Tafarii dhiifamaa daqiiqaa 5 sinii hafee kana si yaadachiisuu barbaade. Ta'u, it's okay. Ittiin safaran kana uummatatti agarsiisuu yoo barbaadde barbaachisummaa meesharii kanaatii fi hanqina isaa yoo uummatatti agarsiisuu barbaadde giraafii akkasitti gargaaramuu danda'a. Giraafiin kun maal mul'isa? Gama kanaani GDP safaraa, gama kanaan immoo parsantii yookiin dhibbeentaa keessaati uummata biyya kamii iyyuu keessa warri namni jiru hammamtu jireenya isaatti gammachuu qaba wanta jiru. Wanta gaala pool godhee daataa kan akkasitti summarize gootee uummataaf yoo dhiyeessite, GDP'n guddachuun, dinagdeen guddachuun, dinagdeen biyya tokkoo babal'achuun isaa jiramtii parsantii well-beingii uummataa dabalaa isa jedhu kanaan dabarsuun dhaamsa sana dabarsuun hin danda'amu. Kana jechuun garuu GDP is not everything. Yes, it is very important as an indicator of well-being, but it's not everything. Isa jedhullee kana keessatti arguu dandeessu jechaadha. United States GDP ishee kan Sweden irra hin caalu. Garuu the Swedes report more Swedes report that they are thriving than Americans. Kanaga dhaamsa kana asiin dabarfachuun hin danda'ama jechaadha. Giraafiitti gargaaramuun barbaachisaa fi qotuudhaaf hin qabdi kana kaase. Inni kaan innuma sila jedhee akkuma sila jedhee cinqii malee waa dabarsuu danda'uun murteessaadha. Kana gochuudhaaf immoo you need to practice. You need to practice and practice. Yoo namatti practice godhullee hin qabne saree keetti practice godhu wanta jedhutu jira. Gaafa akka gaariitti qophooftanii demeanoriin keessan relaxed ta'e wanta barbaadan qabxii barbaadanii dabarfachuu dandeessu jechaadha. Inni dhumaa is about respecting your audience. Respecting your audience. Why yeroo namaa respect gochuu as far as gaariitti irratti kaaseera, but it needs to be emphasized again. Yeroo respect gochuun baay'isee dirqama murteessaadha. Inni kaani dimensionin inni kaan, you need to respect the intelligence of your audience. Don't overstate your case. Don't fib. Hanqina research keetiillee namatti himi. In dhoksinii jechaadha. Keessumatti audiensiin kee academic audience yoo ta'e hin qabamta. Kanaafi respect the intelligence of your audience.
your claim must be supportable. Want to support gochuu hin dandeenye claim hin godhini. Don't overstate your case. Respect the intelligence of your audience. Respect their time by staying within the time limit that is allocated to you. I hope this was helpful. Baay'ee galatoom Dr. Tafarii hedduu informaatiividha barumsa nuu kennitanii. I hope our participants have benefited from your message. So hedduu galatooma topic kenna kachaanu dabarra. Hedduu saa keenya seef goonee jirra. Keessummoonni keenyarraa Dr. Asfaw daqiiqaa lama nu hambisanii, Dr. Tafariin daqiiqaa tokko nu hambisanii. Baay'ee galatoomaa fakkii gurguddaadha. Saa isaanii kan kennameef duratti xumurachuu danda'uun waan guddaadha. Baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Toopikni keenya kan itti aanu gaafiidhaaf deebiidha. So barmoota nu kenname irratti Professor Asfawis ta'ee fi Professor Tafariidhaa fi gaafii qabdan amma gaafachuu dandeessu. Mute irraa of kaastanii sagaleedhaan gaafachuu dandeessu. Warri bakka probably haasa'uu hin dandeenye jirtan ammoo karaa katabbiidhaan chaatiidhaan katabbiidhaan gaafii keessan gaafachuu dandeessu jechuudha. Gaafiidhaa fi daqiiqaa murtaa'e qabna. Daqiiqaa 20. Keessummoonni keenya warri hojiidhaaf deemuu qaban waan jiraniif beellama garaagaraa qabanii daqiiqaa 20 kana keessatti gaafii keenya hunda gaafannee fixuu dandeenya. Yoo gaafiin heddummaatee kan dhaqqabamne kan ta'u ta'e keessummoota keenya gaafannee booda imeelii keessaniin gaafii keessanis isinii deebisuu danda'u jechuudha. Hopefully daqiiqaa 20 qabnu kana keessatti xumurachuu dandeenya. Gaafii keessan itti fufuu dandeessu. Mute irraa of kaasaa sagaleedhaan gaafadhaa warri gaafachuu dandeessanii. Otherwise katabbiidhaan akkumaan jedhee gaafiif deebitti seenna jechuudha. Yeroo gaafattan gaafii keessan eenyu akka gaafattan maqaa dhooytanii yoo nuuf kennitan hedduu gaariidha. Galatoomaa. Nama dhaga'uutti hin jiru, chaat irratti sarbuutti hin jiru. Gaafii gaafadhu. Baay'ee galatoomaatti fufaa abbaa amaanaa. Gaafiin kan koo Professor Asfaw Dr. Tafarii illee yoo fakkeenyaaf in the academic world or even maybe at the conference especially yeroo haasaani daqiiqaa 3-5 siyaafee yookiin 3 siyaafee jedhameera yoo himame ati immoo fakkeenyaaf riisarchii kan kee rizaaltii yeroo tokko rizaaltii yoo so waan rizaaltii fi wantoota tokko so audience keetiin himin yookiin waan dubbachuu hedduu isa dubbii isa jabduu osoo hin dhumin yoo bakka san geesse teknikiin I know wanti isin jettani jalqaba rakkina kana hiikuu fi akka bakka kan hin genne jechuudha. Garuu yoo gahamee jedhe fakkeenya yeroo tokko yeroo hunda namatti hin tolu yeroo tokko muudiin adda addaa jira wanta adda addaa jira delay ta'ee namni yoo sa'aatii isaa gubee jedhee wanni ni coordinatoriin yookiin immoo time manageriin isa daqiiqaa 5 qabda yookiin 3 qabda jedhe maal strategy maalitii waan sanii haguma ta'ee sanittuyyuu akkamiin ofirraa cufuu danda'anii walgahii san akka at least daqiiqaa 5 haga 3 san keessatti waan ta'uu qabu himee jechuudha. Waa tokko sheekii godha gaaffii kee deebisuudhaaf gabaabaatti I still can share with you, Mr. Chairman. Yes, sirriidha. Argaa jirtu. Konferensii kana I was part of it. Kana qopheesse Monday 12 amma 12 daqiiqaa meeqa? Warri mathematicsii. Presentation. Rumi Park Boulevard jedhamu keessatti walgahii lama qabna. Darjii
See, kuno dachur. Amma ani as a participant, namicha kana dhaga'een akkuma inni fixeen immoo kan Sergio kana dhaga'een akkuma inni fixeen addanan deemuu barbaada. Kan argite Obama. Exactly yoo ati fixtu daqiiqaa tokko faan qaba kana rumii meetisel jedhame dhaqee dhaga'uudhaaf. Yoo ati daqiiqaa addana dabarsite addana waan hin dhaquu barbaadu. Seettaanu dhaga'uun barbaadu. It's not my area. Interestii sanan qaboon. Precisely sa'aatiidhaan deemuun namnillee anillee yaadin baafadha. Kanan arga tokko jedheen asirratti qabaa lama jedheen asitti kataba. Sadii jedheen asitti kataba. Ruumii tokko keessa ta'an oolu beekta. These are parallel. Tokko lama sadii afur shan. Parallel deemu kanan kun. Tokko sa'aatii tokko utaalta. We don't accept a minute over. Kan dhaaba namicha anatti godha waan ta'e daqiiqaa shan itti hafanii yoo inni akka inni fixuuf hin denne nan beeka waan ta'e nan ka'a nan dhaabadha daqiiqaa dhaabadha daqiiqaa tokko si hafe jedha yoo inni daqiiqaa si dabarsu I'm sorry my friend your time is over jedheen kabajaan the next jedheen dubbachuu jalqabaa akkas godhee beekaa waggaa tokko dura akkas godhee naman gurbaan akkasitti cufe jalaa cufe kan mana fincaaniitti hin argine. Boda ama ana baruu qabda daqiiqaa tokko sii kennuun anaaf amala si balleessuu ta'a. Don't do that ever again jedhee badiin kan kootu. Kanaafuu dirqama. Ani walgahii asirrattis kanaa dubbisuu rakkuma doktorri kana illee nama dhaaba zuubiidhaani dhufamaa sa'aatiin kee daqiiqaa tokko tafee daqiiqaa soddoma tafee dhaabiin yeroo sa'aatiin ga'u. Dirqama namichaati. Kanaafi dhuma dhaabna kompromaayiziin hin jiru. Yeroo baay'ee rakkoon konsiikwensiisaa xaxamaadha. Waan hin deebisee yoo ta'e tafariin itti adabata. Amanatti fakkaata gaaffii kanatti gaafatee gaaffiin kee ituu konkluuzinii bira hin gahin yeroo wanta jiru kaata. I think presentation of keessatti kanan jechuu yaalesi waanuma kana. Yeroo baay'ee muuxannoon hin jiru yoo ta'e namni processii irratti focus godhee sanaan jalqabee methodology maal jedhee conclusion namatti himin umuruu hin danda'a gatii ta'ee fi keessumatti namoonni namni muuxannoo isaa qabu akkatti navigate godhu dhimma beekata. Keessumatti namoonni in the early stages of their academic career jalqaba structure nama lafa kakan. Conclusioning kee maal akka ta'e namatti himuudhaan jalqabisa jedhame. What is your finding? Mine nati namatti duubatti nambisin isaan jalqabii in fact akkasitti yoo gootetu audiensii hawwachuu dandeessaa kan hin haasa'ee fi kanaaf argitee akka ariisatti keessi yoo seentee ituu conclusionii kee namatti himin nama luuzii gochuu dandeessa. In fact, akkuma ati jettu immoo yeroon si jalaa iyyuu dhume background namatti himtu jechaadha. Literature review keessa seentee by the way, audiensiin keessa literature review godhu kanallee namoota beekaniif kanatti sana tuttuqtu wanta warra relevant ta'an malee researchii keessatti relevant ta'an sirra jirudha malee keessa deemtee laa abaluu kana godhee abaluu kana hojjetee jettee yeroo kee yoo jettee waan ati hojjettuuti namatti himin yeroon si jalaa deema kanarraa of baay'isee barbaachisaadha. Jalqaba what is your conclusion? Maal researching kee maal mul'isa? Contribution isaa maayini bu'aan isaa maayini isa jedhu sarartee jala sarartee namatti himta. Then people are with you. They're willing to follow you. Then processing keessa deemta. Akkasitti yeroo keetti akka gaariitti gargaaramuu dandeessu barbaade kana.
Okay, baay'ee galatoomaa. Katabbiidhaan asii obbo Miliyoon gaafii ati gaafattee fi Dr. Baharuun deebisanii jiru yoo gartee warri kaappii presenteeshina kanaa qabaachuu barbaadan karaa weebsaayitii Oromiyaa Foundation fuuldura waan maxxanfamuuf achirraa argachuu dandeessu kan jedhu deebi'ee jira. Namoonni biraas gaafii akkasii yookaan qabaatan kan ta'u ta'e kaappii argachuu dandeessu karaa saniini. Gaafii biraa namni qabdan yoo jiraatan itti fufaa. Aye, itti fufaa. Tole, galatoomaa sammaa Dr. Fariin jedhan irratti rakkoon yeroo hanqachuu akka hin mudanneef konkluujiniidhaan jalqabuun akka furmaataatti ka'an tarii akaadaamiksii keessatti immoo flowunsaa introduction methodology result maal jedhamee gara dhumaarraa kan amaleeffatame akkaataan itti taa'u xiqqoo ishee akkamitti flow sana yookaan loojikii sana faallessu konkluujiniidhaan jalqabuun yeroo dhumaa qusachuuf yookaan immoo danqaa yeroo nuumu jalaa ba'uuf jecha waan kana loojikii sana yookaan flow sana wannoo gochuu hin danda'u yaada jedhu gaafachuu barbaade akkamitti wannoo ta'uu danda'a. Anaaf gaafatame gaaffii bareedaadha abdii galatoomi. Dhugaadha structuring barame hin jira introduction methodology maybe literature review methodology data and then findings wanti jedhu hin jira wanti aadeffame. So structuring sun akka jirutti ta'ee kanan jechaa jiru jalqaba you need to give an overview. Kanan gochuudhaaf adeema daqiiqaa 20 kana keessatti jettee daqiiqaa 1-2 keessatti yookiin 25 keessatti kan haasaa waan kana irratti haasaa jetteetu jalqaba overview kennite jechaadha. It's sort of a part of the introduction. Utuu keessa hin deemini wanta exciting ta'e informationii sana namatti dabarsu. Then of course you go back to your structure. Now, but data Bobby. Yeah, Nagalera. Canada is to move Bema, Canala, Canan more finding inco cana, conclusion inco cana, attention in a market should have been chat. But who want to lay him take a rider gatin, your own Sijala Udanda Gatita, if it does take some then cover overviews and a case safety. One is the mood, Ade Mukuno Kanakana Kanajet, Kalkaba summarize what it. Then you go to the structure, to the normal structure. Kanmani Galatoma. Okay, baay'ee galatoomaa. Namni harka baasee jira. Sanjii chutti jira namni arguu hin dandeenyanii malla isaanii kan harka baase. Beekaadha. Okay, beekaa itti fufee dhiifama. Galatooma hundi keessanuu Dr. Asfaanis Dr. Tafariinis kan hin gaafadhu Dr. Asfaa waa'ee taayimingii irratti yeroo tokko nama daqiiqaa dheeraadhaaf kennamee na haasa'uu jalqabame yeroo tokko namni amma nama hordofa akka riisarchiin dubbatutti maybe normaalii daqiiqaa 15 haala namni tokko taa'ee nama caqasuudhaaf baay'ee ulfaataa ta'a. Isa akkamitti maaneejii gochuu danda'a isa jedhu. Gaaffii lammaffaa Dr. Tafarii fi yeroo tokko interviittis ta'uu danda'a. Yeroo gaaffiin nu gaafatamu intelligensii jarreessanaa respect gochuun nurra jira kan jedhu ka'ee tureeyyuu namni deebii sana deebisuu yoo dadhabe akkamitti bira darbuu danda'ama. Sobuu miti garuu hin beeku jechuun waan sana dabarsamoo generaalii irruma darsanii darbuu wayya kan jedhu gaaffiidha. Galatooma. Namoonni sagaleen dhagahamu jira background irraa namni hin dubbanne hundi keessan mute akka nu gootanii gaafadha. Dr. Asfaa Tafarii itti fufaa. I read the
message from Obbo Muhammad Wario from Kenya. I'm with you, my brother. Love, sympathy. I know the Oromo on the northern side of the border is a little complicated for our brothers in Kenya, the Oromos in Kenya. But we are trying to bring those two dialects together. But also I hope most of us, at least me and Tafari, most of the time we spoke in English, and you can get the message from there. People like you were on my mind when I chose to speak in English. Gafia Bobeka, 15 minutes, 15 minutes is nothing in the world of presentations. It's the minimum, really. And no conference should give you more than 15 minute, less than 15 minute presentation unless it's a round table. Round tables such as the one Dr. Trevor organized a few months ago, we were given 5 minutes or 10 max, less than that. And that's because we are going to discuss at length anyway. But presentations, I don't know any conference that gave less than 15 minutes. Even if it is 15, they give you 5 for Q&A. Or they give you 20, but it's up to you to plan for Q&A. It's more or less the standard in professional conferences that are participating. So it's not a long time. Attention, by the way, a lot of research has been done. An hour is okay. 2 hours is too long for a continuous lecture. So we don't have in academia, we don't have lectures that last more than an hour, 15 minutes, which seems to be the optimum. But that again, you can Google and see how people's continuous attention works, and that's available maybe in the various research. What do you do as a researcher, as a speaker? If you are asked a question that you don't know, never finish. Don't try to pretend to know, because you are only digging yourself deeper. You don't know the answer. There are many polite ways to answer, and just say, I don't know if I understood your question very well, and it may not be something I am ready to answer right now, but sure, I will read it and I'll get back to you, maybe by email or maybe by phone, or I'll come to the office in person and explain that to you, something like that. But you know, or you can just say, I'm not sorry, my apologies, maybe I should know that, but I'm not familiar with that. But don't pretend and give the wrong answer, because most of the people who ask you, they know the answer. They're not going to let you go away with that. I can give an example. There was a very well boasting type presenter. It was in, I think, Singapore about 8 years ago. I was in the audience with my student and explaining a perpetual motion. Most of you may not know, something that can create energy. It violates the first law of thermodynamics. You cannot create energy. You can only convert it from one form to another form. But he was making a presentation about using the Earth's gravity and producing electricity perpetually, non-stop, which is a total fallacy. And most of the audience didn't react to this guy. But, you know, I didn't want him to get away with it because somebody in the audience could believe it. So I stood up and I said, you are introducing a perpetual machine. Please withdraw your presentation. This is not right. And he tried to challenge me. So I was very harsh then, meaning he really had to you know, walk out and go back to his chair. So don't go the wrong lane, because nothing personal, politicality. This science doesn't think you came with it, go what you want. But you know, if you are not ready, why even if you don't know something, don't put it in there. So you have a good excuse. That's not part of my presentation. Get on your sources, put a footnote on the presentation. Most of the time,
we do that. If there is a data number, I copied from, I put the reference at the bottom of the presentation. And on RSA, that's, I think, enough. Baay'ee galatooma Dr. Daqiiqaa tokko qofa nu hafee sagantaa gaaffii deebiidhaa fi gaaffii taanutti dabarraa yeroo ani hin qabnee fi Dr. Mo'aa. Galatoomi kollee gaaffii miti akkuma yaada dabalataati qabxii sadiin kaasa tokko mostly especially warra social science kana bira danata kuni presentation jedhanii slide dubbisuuni hiikaan qabu. Do not read your slide from top to bottom. Warri sunu dubbisaa jiru, so that is pointless. Inni lammataan immoo isa ammaas fa'u jedhe know your stuff. Really waan hin beekne fudhattanii nama dura naqinaa. It doesn't work. Inni sadaffaan nan jedhu kan wal qabatu passionidha. Really, you have to be passionate about what you're talking about. Amma as Tafariin gaafa horii gaafa dubbatu, he's so passionate, you can read that. As far gaafa energy mal jedhu, you can see the passion. That's when people follow. Even gaafa barsiiftanu, gaafa eenyutti himattanu, you have to be passionate. You have to be able to express your passion so that people follow you. So qabxiin sagantaa dabalun fedhe galatooma. Galatooma Dr. Mo'aa, those are very important points. Tulfaadhaa saan keenya dhumatee jira. Kanaaf saan keenya dhumatee namni biraa ka gaaffii qabdan yoo jiraate kan carraa amma hin argatin karaa imeeliidhaatiin isin deebisuu dandeenya. Gaaffii keessan asirratti post godhuu dandeessu. Akkasitti wal hubachuu dandeenya jechuudha. Sagantaa keenya kan itti aanutti dabarraa. Sagantaan keenya kan itti aanu obbo Mallasaa Dureessaa waa'ee qabxiilee follow up action and the post event survey ilaalchisee isaantu qophii kana ammarraa eegalee geggeessaa. Akkuma beektan obbo Mallasaan CEO Oromiyaa Foundationitii karaa operationally jarmaa kana kan geggeessuu isaanii waa'ee qophii keenya kaartaa kana ilaalchisee waan isinitti dhagahame follow upidhaa fi qabxii itti aanus kan dhumaa kan waa'ee miitingii kanarratti yaada qabdanis yoo jiraate wanti tokko waa'ee topic as dhumarratti jiru sanirratti waan tokko nuuf jedhani. So please welcome obbo Mallasaa. Galatoome Dr. Ahmed. Ani wanna baay'een dubbadhu leenjiru garuu jalqaba baay'ee galatooma Dr. Ahmed waan walgahee kana nu gaggeessiteef galatoomi. Professor Asfaaw fi Dr. Tafariinis har'a barumsa baay'ee nuu kennanii ani mataa koo baay'een baradhe. Kanaafuu isa jalqabaa sagantaa kanarratti dhiyeessitanii yeroo keessa fudhattanii waan nu dhiyeessitanii fi baay'ee galatoomaan jedha. Isa alattis immoo warri kaanis akkasitti sagantaa kanarratti dhuftanii waan hordoftanii fi galatoomaa jechuun barbaada. Qophii kanallee qopheessuudhaaf warri duuba taatanii hojjechaa turtan hundutti keessanuu galatooma. Amma ka gaaffiin maali tan itti aanu tan jedhu kanadha. Kana booda wanna akkasii kana jabeessinee itti fufna tan jedhu karaa Oromiyaa Foundationii karaa leadershipii hin jira. Kana gochuudhaafis itti yaadamee jira. Mata duree adda addaa irratti namoota jajjaboon fuuneetoo muuxannoo isaanii dandeettii isaanii akka nu dabarsanu uummanni keenyas akka baratu achirraas immoo gara empowerment and sanitti akka deemuu fi hin hojjenna. Kana gochuudhaaf tokkoffaa gaaffii yookaan immoo yaada yookaan immoo yookanis gaaffii yookaan immoo voluntarii nan godha jettanii yoo yaaddanii isa imeelii kanaan jechuudha contact@oromia.foundation.org kan jedhu kan irratti ergitanii argachuu dandeenya jechuudha. Isa alattis immoo ammuma eventii amma godhame kanarratti yaada qabdan
pool amma gadhiifamee jira. Isa yaada keessan nu kenna. Kanaafuu sagantaa ittaanu irratti immoo akkasumatti waamicha hin goona akka nu hirmaattan isin gaafanne jechuudha. Warri kaan amma keessummoonni keenya kun sagantaan biraa hin qabu isaan deemuu hin danda'u. Baay'ee galatoomaan jedha. Garuu warri kaan asirratti turtanii wal gaafachuu neetwoorkiin gochuu barbaadanii daqiiqaa hanga sa'aatii 2tti banaadha jechuudha manni kuni. Haasa'uu dandeechuu yaada walii kennuu yookaan immoo gaaffii yoo jiraate itti fufa jechuudha. Kanuma jechuu barbaada. So amma balballi banaadha jechuudha. Dr. Ahmad dhumarratti wanti jettoo jiraate carraan sii kenna. Galatoome Bomallasaa really waan baay'ee wanni jedhu hin jiru keessummoonni kennaa barmoonni adda isaan nuu kennan hedduu murteessaadha. Especially ijoollee haaraa yuunivarsiitii irraa amma bahanii fi kariirii isaanii jireenya isaanii jalqabuudhaaf deemaniif waan hedduu barbaachisaadhaati. Even namoonni akaadamiyaas ta'ee akaadamiyaa keessa alatti jireenya isaanii hojiin isaanii waa'ee nama duratti gabbaayanii presentation dhiyeessuu dalagaa isaaniitis ta'ee waan garaagaraati irratti presentation part of their regular activity warra ta'ee fi hedduu murteessaadha. Kanaaf barmoonni irra kenname hedduu gaariidha. Kanaaf baay'ee haa galatoomanii warri participant ta'anii irraa walgahii kanarratti argamtanis hedduu galatooman jedha. Warri Oromiyaa Foundation waan akkanaa jajjabinaan akka fuulduraa fi bifa wal fakkaataadhaan waan uummata saba keenya keessatti bu'aa fiduu hin danda'a. Namoonni Oromoo faayidaa irraa argachuu danda'anii jedhamu. Kanarratti waan qophii garaagaraa qopheessinee bifa kanaan cufuun hedduu gaariidha. Namoonni keenyas waa'ee irratti barmoonni kennamuu qabaa, seminaarri garaagaraa irratti qophaa'uu qabaa jettanii wanni yaaddan wanni bu'aa fiduu danda'a jedhan jettanii yaaddan yoo kan jiraatu kan ta'u ta'e karaa weebsaayitii Oromiyaa Foundationitiin dhaamsa kan dabarsitanii isin gaafadha. Kanumaan jedha Mallassaa gama kiyyaan baay'ee galatoomaa carraa walgahii kana geggeessuu carraa naa kennitaniifis hedduu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Baay'ee galatoomee Dr. Ahmad. Dr. Professor Asfaa fi Dr. Tafarinis waa jechuu barbaaddanii dhumarratti wanni isin hafe yoo jiraate. Now that we shared the technique, I would love some young scholars come and demonstrate what we proposed. So let's say on a topic of common interest. It could be where is Oromia going? Or a lesson from another country that will be helpful for us. Something that is timely. And then let's see how they incorporate our suggestions. So I don't like the word kill, but we catch two birds with one stone. That's my suggestion. Galatoomi Professor Asfaa kuni baay'ee yaada cimaadha. Namoonni wanna gaarii dheettanii yaaddan kontaaktii nu godha. So balballi banaadha. Galatoomi Professor Asfaa baay'ee kabaja guddaa siif kenna. Yeroo lammaffaa waan kana nu asirratti dhuftee nu barsiiste. Yeroo darbeessi the first jalqabaa Professor Asfaatu nu gaggeesse. Lammaffaa har'a immoo barumsa akkasii nu kennanii baay'ee galatooma. Okay, balballi amma banaadha. Anybody yaada kennitan walii gagaafachuu dandeechan, we have about almost hanga sa'aatii lamaatti hin qabna jechuudha. Barnoota, ammas barnoota, kanata hukaba, Hayyoon Oromoota. Barnoota, ammas barnoota, kanata.